So the itinerary of the program today, as we said, the opening prayer, which is already done, and then we will have the welcome remarks by the Managing Director, Mohamed Jai, and then we will have remarks by the CPMS representative here, who is the chief of Jara West also, but is also a president of the CPMS, Kipia Jajusi, who is going to speak on behalf of the CPMS. We also have remarks by the Farmers Union representative, their vice president, who is here, Alaji Sise, will also represent the Farmers Union. From there, we will have the contract signing ceremony between the National Food Security and the WAVE Gambia. As you all know, electronic means of transferring money, or we call it mobile money, is the best and the most appropriate system in order payment system worldwide now. So to adopt it is just in a way in the right direction. And we at National Food Security believe that digitalization is the way forward. So that's going to be another important milestone. From there, we will have the Honorable Minister, Honorable Demba Sabali, as I said, the Minister of Agriculture, Livestock and Food Security, who is going to give a keynote address. And then from there also, the Honorable Minister will also preside over the handing over ceremony of the presentation of the screening machines that are here, the electronic screening machines, which is a key milestone in the country here. And as you know, the ministry definitely always want to support farmers, and anything that is geared towards supporting farmers, farmer development, they are always ready for it. And that's why this day is very important. And the Honorable Minister taking a very important thing. That's why he's here with us today. So he'll preside over the presentation of the screening machines and also the presentation of the handheld devices. You can see the devices. As we said, digitalization is the way forward, so that everything can be recorded in the in this digital system. And from there we have the closing and departure. Thank you very much. So without much ado, I'll call on the Managing Director, Mr. Mohamed Jai, to give a welcome remarks. Thank you very much. You guys are with money. How are you? I'm good, man. Just here trying to be good like you. Trying to be like you. If I... Okay. Boss. Alright. He's the bigger boss here. He's everyone's boss. My boss is right here, superior boss. You are one of the superior bosses. Our politicians. Our yeah, I know. Wait. Okay, no problem. Friends from the media, invited guests, ladies and gentlemen, it is my honor and great pleasure to welcome you all to this important gathering. We officially present authorized ground space and POS devices for the digital payment system for Secco and farming communities. Today's event marks another milestone in our collective efforts to modernize and strengthen the ground value chain. As the National Food Security and Marketing Corporation, our mandate is not only to buy, process, and market farmers' produce, but also to ensure that tools, systems, and infrastructure that support production and marketing are modern, efficient, and transparent. The introduction of these motorized space will significantly improve the cleaning and grading process at the community level. This will enhance quality, reduce post-harvest losses, and increase the value of the farmer's produce. It is part of our broader effort to bring modern agribusiness technology closer to the farmer and to upgrade operations at the sector level. The deployment of POS devices marks a transformational step towards a fully digitalized ground marketing system. This initiative will improve transparency and accountability, ensure faster and more secure payments to farmers, reduce the risk associated with tax handling,
and enhance financial inclusion across rural communities. This aligns with the government's vision to modernize the agriculture sector and promote digital financial inclusion solutions that empower our farmers. Allow me to express our profound appreciation to the Honorable Minister of Agriculture for gracing this occasion and for the Ministry's continuous support and guidance to the corporation. We equally thank our Secco presidents for their cooperation and our hard-working farmers for overwhelming commitment to national security. The tools we are handing over today represent progress, but also represent a partnership, a commitment from NFS PLC to stand firmly with our farmers as we work towards a more productive, transparent, and competitive farming sector. The modernization steps we are taking today are in full alignment with the government's strategic agricultural transformation agenda, which emphasizes mechanization, digitalization, and farmer empowerment. Honorable Minister, the corporation stands ready, as always, to operationalize these national priorities and ensure that our farmers benefit directly and tangibly. To our Secco presidents, we thank you for your cooperation, leadership, and day-to-day engagement with farmers. You are key partners in ensuring that the systems we introduce are implemented effectively. Our hard-working farmers, I want to say, these investments are for you. They are a recognition of your contribution to the national economy and national security. Without your dedication, there is no ground sector, no NFS PLC, and no agricultural growth. We appreciate you, and we are committed to supporting you with the right tools, systems, and incentives. As we distribute these modernized cranes and POS machines, we encourage all stakeholders to use them effectively and responsibly. Proper maintenance, correct usage, and adherence to procedures will ensure that the full benefit reaches our farming communities. The corporation remains committed to providing training, technical support, and continuous engagement to make this modernization process a success. As we formally open this ceremony, I encourage all stakeholders to continue working closely with us in ensuring that these new systems and equipment are fully utilized for the benefit of our farming communities. On this note, I warmly welcome each and every one of you, and I look forward to a productive and successful event. Thank you very much. Thank you very much. That's the Managing Director who is always in the forefront when it comes to supporting farmers. Yo, pana Managing Director coming for a one in the Kual baby Simnaidang, Kabola product and a flat and the co. I'll tell you more bality, Puru Masa Kundala Karola Putajeko, na full base digitalized agriculture Sitanato, whether Samara, Samadoko Bunda Setanato as a kafu. Now I told Mantra J, what a canon, what I told Kumara Bake, Kura Kokono. So, copy the men code of ceremony, and you found handover and told Bulu, Purusa Tamandi, or Hamako Menti, Purusano Stanya, or Kabe digitalized, one of Kake, 20 million of Massimo Galasudia. And Sesonea, as a Janta Saman Bankoka. So, I go to Maya, Kumaya, and in front of Masakula, Hamo Menti, Uruka de Bocasano, University Bankoka. Tajoko nga digitalize wala ngani possible sana possible dajo wala bari ko akumaya kale masaya joko akini ata plato le information kuma tambi samala so ako luma ko le nyandi Allah taro dam ka nyandi anim kana Allah kumaya nyum ko kon ko Allah taro dam bi ko kumaya da bake wala na ministre fam da ko debul ministre ci da ka be na dina amin comme luma waxe moy suñ managing director bi dafa refat sen taxway ci affaire mbey ci dëkk bi te pour defal dem ci kanam yeen da ngeen am solo fofu torop yeen yeb da ngeen important yeen so leen fa nekkul dara du mëna sotti nguur bi gis na lolu te dañ leen bu la def leen bu téek pour mu jaar yeen pour gis ne be mu dem ci kanam te ñu mëna digitalize liggéey bi yeb def ko ci machine yi do tax ñu indi machine yu sérieux waye baxna te yi baxna ci yeen
parce que yéen dara amul lu nga xam ne daf leen gën a important yéen da ngeen important ci programme bi kon léegi as I said the next program is the remarks by the representative of the CPMS wala das kii yaay daal bi si pour nga fa ñaame donc kii bi na pour nga jaamal tol po ya to min be dan CPMS président wala ade bu la ko sa la président ala président I see. Contact. Wala kumutok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين follow be minister control le alon ko akala minister of agriculture and fulanja mo fana nganyugo fana mansia minister of agriculture ne yalon ko senelalu kalamuta abe lorim fana ke fasha suto nin tilona wala mo honorable Demba Sabant ba ko na ba menna managing director control kata Muhammad Njaiti the register of cooperative control na Mr. Shankare deputy managing director yatafa ko ba ko na ba be alla timo mon kata Thomas and Fofana mo ko to men yalon ko wolen be GGC la management team Senegal men na ta jambal be konto na mbal ten la fana ale patamenta ka wala dulal to ni wati sutu ko male ne You have shifted. aketa nya konta ba to minister ko kana jambi pa sini dan kumako na banko president nangata His Excellency the President of the Republic Haji Adam Barrow alam nani akendo me alon ko ay asuto Senegal ka Senegalu makoy anin ke fasa fana kaji ko fana ila Senefengol men be Senegal isi tanya to soto je wala nyimbi be musab katu ni aju be ni masigol men be jambi masigol ni nafu jamala dunte kun adum ala ni president wala nyaton ka kendo koto ay do ko la kendo men yalon ka e sindijam ani ala minister kendo me yalon kata honda dum dem wasabalti wala ka fola katola ka funyomo wala atin nabi mfata nyendo bi so wakambala ntito na dia mosi andira bako be president on men fala duro wala min ndin men mo president on te albita filo ko na nyin tew kono ngalon ko terete do ko mandia bata beji adu ku jamande beji para silo ale alla katoke ale akata na fulul men yalon ko be dunna ale bulol kono nge kanta pour nyin kamala si president mo kamo jangan si Demba Sabal kamo jangan si Muhammad Dia kamo jangan anala management because ni wakeda ibaje la ko be kudol le finance to la men ya lonko wala le tambitanin so wakamala do ku bala ben do president on bulu ni na secretary kaje ko na fulo man kanan na Secco to na kanda akana tina ni na tamma Mr. Sar konton e Mr. Diouf me yalon ko ate fanana no la bambanta baka because nyindo ko men ba ko no ay bulu bala so de pour ka fuma kamma ko e kaje ko na do ko e tanya so be ine na molbe be al kondonna adum njikita ko ni aje man sakunda e to point ka fo ko e joro e te to lia be futata dunia dawo da be talaje dawo dala mini tata santo do momo be jang nim president mo momo yaaje sirin jang wef non wef waru so woto ko kaddo ko di alla ka asona andin to lente ngamira o mo ko malati me ala mo sakunda la o mira lo be tata ba so denna di amo kundula hanabi si president tempo me ala ka tara kata His Excellency the President of the Republic Adam Barrow ala marani nya kendo me yalon ka ba ke kam banko ka na tempo men sabata ndi banko ka
Molayati Nambesio Manton Dautobi. So through the Minister of Agriculture, Alhaji Demba Shabali, isina konton di rofutan di president madu saba general fanan kontana tala speciality general bawo membe keta janga keta wolle so mbe albert tulambal de la laba baraka baake kif ñu def rek moy def leen dalal fi mu tank yeen yépp ci vice presidents di wax ne ñun yépp ñu gëna gor gorlu mom tam tan na president of the Republic of Gambia Adama Barrow Alhaji Adama Barrow ne taxawaayam moo judd bi yëpp soo gisee bi mu ngi am tey président bi moo ko tax te mun wax na ne président bi am na ministre bu nga xam ne daf dee taxaw affaire yi béykat yi te ñun yëpp am nañ loolu toujours mu ngi si def bi mu ngi xool mu ngi gën a taxaw pour gis ne lu ñoo def yëpp mu ànd ak liggéey bu nga xam ne dafa yokk béykat yi pour béy mun a dem si kanam dëkk bi tam mun a dem si kanam wax na loolu tam tam na suñu mën a jëndaara bi tam bu nga xam ne boobu tam mu ngi fii di def liggéey bu baax di téye béykat yi di def liggéey bu mu war a demee pour mu gis ne mun na àgga tey soo gisee ñu tey mu ñëw te liggéey bu baax mu nga xam ne ñu ngi koo def loolu moo tax meeting bi mu am tey soo tàngaan yéen yëpp mu ne civil président yi yëpp te di leen wax ne lu tono bu ngeen dal tam ba ñëw fii di leen wax ne maslo di wax ne yëpp si Thank you very much from the chiefs of Jara and also the CPMS president of Jara area. Now, next I call on Alhaji Sise to make a speak on behalf of the Farmers Union of the Gambia. Farmers Union are also our key partners. We have been working with them. We work with them in most of the times because they are in the grassroots, they know the problems of the farmers. Thank you very much, Farmers Union. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. maa ngi nuyu waa Gambia yëpp di ci jiital His Excellency President of the Republic of the Gambia, Commander-in-Chief, Gambia Armed Forces, Secretary General and the Party Leader, National People's Party, Chairman for OIC, President Alhaji Adama Barrow, candidate over 2026 MPP. maa ngi koy nuyu bu baax seede yàlla di ko siyaara di teg suma nuyoo ci loxo Honorable Minister Dr. Demba Sabali, Minister of Agriculture, mu nuyul ñu President Barrow ak cabinet am yëpp di nuyu waa GGC yëpp ci njiitalal MD Mohamed Ndiaye, Managing Director of GGC, di ko siyaara moom ak staffam bi yëpp. waaye dinaa nuyu presse bi yëpp ci seen taxawaay ci liggéey ci réew mi am na solo trop. maa ngi leen a wax congratulation yéen presse bi yëpp ci turu nag man ci ki ma xam muy Pandari Touré di leen wax jërë ngeen jëf. di nuyu Farmers Union bi ci Gambie yëpp si suñu njiital président Aliou Ba ak man mi di vice président Alhaji Cissé ak secrétaire général Modou Ndiaye ak Amara Tunkara PRO from Basse ak ñi ma àndal yëpp ñëw ci jataay bi. dinaa ci teg nag jàmbaari fàkk tëdd yi ci réew mi muy Secco président yi ak baykat yi ci réew mi di leen wax congratulation jërë ngeen jëf yéen Secco président yi seen liggéey bu rafet. di njaaraamal nag first of all président Barrow ci liggéeyam ci réew mi. liggéeyu président Barrow ci réew mi nag ni ma koy waxee bëccëg la amul tegtal bu jant génne kenn du ko weerante. li ñu fi dajale tey gannaaw bi ñu yàlla defee yokkute mooy machine passoire yi ñuy def tey li ñuy wax Handingover mooy jëlee ko fii jox ko Secco président yi mu dem ci réew mi. loolu nag yokkute la boo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ci mbégte ndax ku ne ci réew mi yàgg fi xam nga baykat bi nan la daan def pour passoire gerteem pour man koy jaay Secco bi mu dem ci GGC. passoire yi manuel moo fi nekkoon nga samp ak tóoj gu ne ca kaw xale sax du ko jot enu saako yi aj ko ca kaw ba mu ne ca kaw léeg-léeg saako yi daanu ci kaw ni sax ba lu ne xew ci ngay passoire di wii sa doole ba balaa ngay jaay gerte parce que jëlee ci tooy feebar boo xam ne kenn xamul foo koy faju. président Barrow yërëm gi mu yërëm baykat yi ak bëgg gi mu bëgg réew mi dem ci kanam mu ne loolu de dinaa indi lu ko saafara
suma cabinet bi ak managing director bu GEC ñu indi machine yi nga xam ne générateur ak courant moo koy doxal loolu soo amee baykat bi dootu sonn ci passoire gerteem day ñëw sotti ko ci machine bi mooy dawal boppam li koy doxal générateur yaa ngi nii wala courant te courant bi alhamdulilah yaakaar naa fu ko manqué ci réew mi léegi dootu bëri kon loolu yokkute la boo xam ne su personne indi passoire machine yi danañu jaaxal waaye dalewut ci passoire machine ndax baykat soo ko bëggee dimbale ndax yéen ñi jàngaan ne yéen laay dégg ngeen am di banque de agriculture mooy di banque of the country mooy yàqu digg gannaaw réew yéen a gën a xam ne nit ku wax ci gannaawam tam moo doxee nam digal kon loolu la président Maro bañ ba mu jël agriculture bi jox ko yëpp waaye mu jox ko ministre bu intelligent bu xarala bu xam liggéey du noppalu guddi noppalu bëccëg mu ngi wër fil bi ci baykat yi moo leen lu ñuy bay ci yow bi na moo ko mën ak ndimbalu ministre agriculture ci turu his excellence président Maro balaa machine yi ministre agriculture mu ngi nii day joxe jiw bu bëri ci fànn li ñuy bay ci yow président ba indi fi tracteur yu bëri pour yombalal baykat bi ni muy def ko suuf bi mokk mu mën a bay parce que suuf bi soo bëggee bay sax mën nga koy tas mu mokk sa mbay yu bëri njëriñ muy def ay tracteur nit ñi jot ko di ko liggéey muy def ay jiw indi ay engrais boo xam ne macha allah ba léegi fii may engrais laa ngi des ci réew mi indi fàtte ay machines yoo xam ne ay harvester yii boob li nit ñi bay loolu nag yokkute boo xam ne lu am solo la te réew pour mu nekk ci kanam faw baykat yi ak ñi ca yëngu di gis seen bopp ca la ñuy def te pour ñu gis seen bopp ca la ñuy def faw personne bi ak cabinet bi fi mu teg tànk ñu gën koy puus te xam ne lii mooy jëmale réew mi ci kanam ndax personne cër bi mu jox baykat yi tabarakallahu lu am solo mu demee ci nag daanaka mën na ci daal boo xam ne muy déglu baykat yi ci seen xalaat seen wàllu système ndax section bi am na ko jiite wàllu système bi Mohamed Ndiaye mii dama la ñuy daal ak saako bi si ñoo koy doxal te nag wax dëgg fa yàlla ku leen xam wala kan biñ commencé doxal ñoom ba tey coowal amee naa bor ren ba déwén jeex na ci kan gi bi président ba toogee ba tey li nga wax ne dëgg dañu ko commencé mu ni passé kenn ku ne góorgóorlu na bés leewoon ndox yàlla mën ñëw waaye ba fii ma waxee am na béykat boo xam ne ñii génn na dem nañ ba sax ñu ngeen amoon bor boo xam ne ci wàllu Secco ba tey fay mu leen ko ci mbir yi passé président nag bi mu toogee tey mu ci wér ñeent at waaye kenn tàllul sa loxo ci mbedd mi dee baa ngi nii dañu ngi def firi ku nekk xool wax sa xalaat kenn waxul ne ñu ma amee traité ci fay bu ko kon loolu dañuy wax comme daal di seen président Maro ak ministre agriculture ak ministre finance cabinet président Maro yëpp ak man la jigaay bu ji ci seen taxawaay seen liggéey ba li ci des mooy réew mu ne waaye réew maa ko yóbbu ci kanam kenn ci ñun bu mu yaakaar ne nit dañuy yokk bi réew ñu defal réew te yow nga nekk ci réew bi doomi réew nit lampan ci mbaax ak lampan ci mbaax daf koy génn tekk ci àll bi nit ñëpp bénéfice ko ci baykat bi li ko war mu ci góorgóorlu baax mooy engrais génn nañ ko jox nañ ko socialisé nañ ko mu jàng ko yóbbu ko ci toolam bay ba nee xam wàcc mu góorgóorlu yàlla baaxal leen ko na jël gerte googu bu mu ko jàllale fenn ndax socialisé dafa métti kon bu nekk ci engrais président ci xaalis bu bëri yombal na la ko yow baykat bi wax dëgg fa yàlla jëlal lay gerte boo xam ne président wax ko ci biir néeg ci mbedd la ko wax ci télévision la ko ñëpp di ko dégg kon bu nekk mu ngi taxaw 20,000 ba 22,000 ci wàllu market moom mu ngi koy jëndee 38,000 waaw loolu lu réeré la léegi li koy dimbale mooy ñun baykat yëpp nañ maa ko nekk benn ak waa réew mi bu nga aljana président Maro lépp lu ñuy bay ci gerte ak lépp lu ñu soxla ci réew mi fii ñu jaay suñu gerte gi nguur gi jëndee ko price bu baax même kon Afrique fii ñu ngi fa waxal yàlla rek kenn gënu si gàngee price ku ko fi gën price réew ñu jël suñu gerte gi jaay ko ji si nguur gi soxla sax ñu jëlal xaalisam doon ko ci suñu price gerte gi mu ñëw ci ñun ñu ji si am nañ programme bu nekk gerte gi def ko fii naan di fi def gerte gi lu bëree bëri nga xam ne da nekk njëriñ ñeer loolu souvent lii dimbale loolu parce que facture bi boo ko taxawalee taxawal gerte amul njëriñ li tax mu ngi taxawal facture bi mooy baykat bi mooy jël gerte bi yóbbu ko ji si yóbbu ko ci sa bay sa bi indi ko ji si ñu indi ko fii ñu process ko nit ñi mën ko jëriñëwaat ba baykat bi mën na sant yàlla ci li nekk leneen li ci des mooy programme bu tere bi daaw ñun ñëpp kenn ku ne xamoon ne am na ay jafe te ñun ñëpp kenn noppalu ci kenn toog ci ñu ngi waxtaan yàlla kenn kilifa koo xam ne ñu président Maro ak ministre agriculture cabinet bi ñu am xel la ñuy déglu kàddu ci lañ waaye ñu déglu ay kër li coow li amee daaw président Maro sant nañu ñun ñii ñëpp ak ministre agriculture ministre finance ñu toog waxtaan ci lii dana ko waral ak lan moo koy sos li ci waxtaan yàlla dogal na ren solution judduwaat ñu ne wéef lañ jox programme wéef lañ jox programme marché traite loolu wéef na moom man moo leen advertise
nag du ma leen pour waxal nit ñi kan mooy wéef nit ñi kam yaa doon ñëpp xam nañ wéef wéef jigéen ñi xale yi koo ci kool mu dafa ma xaalis pour wéef yeneen programme yi nag bëri nañ waaye bii laa wax moo gën a siiw ci damay dégg koo ci pële ci yoon ngeen sax dama waaye noo boobu nag mooy sama wéef ndox kon wéef ñi xam nañ li may sas wéef dinañ ko ñaax Gambia réew mu ndaw la waaye réew mu naqari liggéey man ci fànn bi may waxee yéen wéef seen agent yi cash agent kuy fay xaalisam ci Secco bu mën a peese mu nekk ci mobile bi even baykat bi wóor na wéef bu leen doyloo ci loolu seen cash agent yi ba bëri na xaalis ba bëri ba su baykat ne salaamaaleykum sama wéef dama bëgg a génne nangam ñu jëndal ko kenn jënd du am benn problème bu leen nangu kenn di jóge ko North Bank Fass Taaxo wala Médina wala feneen pare ñu di ñëw Banjul wala di ñëw Baara na seen cash agent yi bëri bu kenn ñëw koy ñaamee ne tam Bansak wala Barsek na seen cash agent yi ci seen cash agent yi bëri ci gox yëpp ba nga xam ne képp ku peese sa gerte rek da nga mën a dem ñu jox la sa xaalis ndax kat nguur gi la ko waroon def na ko ba sëkk mooy toog na ba mu ñor raxas ay booram séddale na ko kii yóbbu séddale bi ci nit ñi ko ci des mooy wéef mooy amal programme bi pour gën a béykat seen xaalis maa ngi leen di ñaanal ñu am nga traite bu neex ba nga xam ne nit ñi dañuy waxaat Secco yi dañuy waxaat koo fay ne leen kaay leen wéef mu gën a yokkaat waxam ci ñun wéef ñu gën a doy loolu nag fi am wéef ñooy liggéey boo xam ne nit ñi dinañ leen óolu ndax nit kaay leen ma wóolu duñ ko wax kaay leen ma fal duñ ko wax waaye yaay def ñu la wóolu ba nit ñi boppam kon wéef liggéey baa ngi seen loxo yàlla leen ci defal ndam xam naa yaakaar baax na ndam dina ci am ndax ñu leen xool ba tànn leen dox leen liggéey bi óolu nañ leen yaakaar nañ leen kon na ngeen ci góorgóorlu bu baax ba ñu ñëpp ñu am ci ndam sama président yi maa ngi leen di jërëjëfal bu baax ndax machine yi képp ku ko ci jot nga ko téye sa bopp si bopp te lépp lu leen gox ngeen président Barrow dig incha allahu rabbi dana ci teg dana ci teg seen bët ndax dafi président boo xam ne li ko ñor guddi ak bëccëg mooy yokkute baykat yi mooy yokkute réew mi bëgg na réew mi yokku war ko rek waaye rawatina baykat moo tax comme fii soo ñëwee bu ñett ak ci gannaaw li daa wax mu ne yéen seen président bi moom kaw rek lay dimbali seen yoon yi seen ren bi seen nangam waaye léegi nag bu mu ñëwee ko moom damay déglu li nga wax yéen a ngeen góorgóorlu de yoon yi fii kuréel bi fii hôpital yi fii loolu nag sant yàlla ba mu bëree bëri sa bi ñu gën a góorgóorlu ngeen lool ci jiiji si ndax kay ba kat soo bëggee ànd ak moom liggéey ngeen am ndam da ngeen déggoo di waxtaan di jubal ci kàddu gi jëmale ñëpp ci kanam ndax nit su yàlla tànnee mu jiite leen da ngeen di sottante moom xalaat te di ko déglu te bu ngeen xam ne sant sa morom su ngeen tegaale ngeen waxtaan ci wàllu boobu dem ci réew mi ñëpp mën koy jëriñu ndaxte yéen seen représentant fii seen toogaay fii dëkk bu ne am ngeen ci ngeen bëggee ñëw lu ngeen yàq dëkk ba mën na leen wax yéen Secco bi yéen a yàq waaye li ci gën a bëri ci réew mi fii bi ñu gën di gisee dañoo xam ne nguur gi moo yàq moo tax yéen ambassadeur ngeen ñun ñëpp kenn ku ne jàpp ne ambassadeur ci réew mi soo baaxalee réew mi nga baaxal waaye soo yàqee réew mi nga yàqal maa ngi leen di ñaanal nag si bu neex ba nga xam ne mboolem si suñu passé bii dafa daal waaye bu ma daanee mukk nag te gërëmoo président Barrow yeneen yoon gis nañ ay yokkute ci réew mi yàlla na sax agriculture bi jëlee na ko foo xam ne fekkul ko foo te indi na ko foo xam ne mosu ko yegg loolu la ñu ci sant yàlla bu baax di ci gën a président Barrow di ci gën a ministre agriculture ak ji si seen staff bi liggéey bi rafet na yàlla leen yàlla dimbali mu doole ko ne ba ca kanam a kanam ba nga xam ne réew mi dinañ gis seen bopp ci yëngatu yi te baykat dafay important dafa am njëriñ te su leen demee ci kaw gi yéen a ngi gis tey si bëri ci nit ñi ak seen dëkkuwaay nekkul ne ñoom dañ am loo bi rek di jëlee xaalis ci biir réew mi tabax seen kër yi wala di jënd oto déedéet mbay mi ci la ñoo góorgóorlu nguur gi demale leen ba buñ bàyyee nguur gi jënd ko la cay des ñu jaayante ko ñoom rek seen biir loolu moo leen di dimbale ba lépp lu ñuy def rek ñu mën koy génn seen poche def ko ca dëkk boo dem te yokk te yàgg yaa ma gudd ren dugal nañ soxla programme te ñu ko dugalee seen loolu nag dañuy wax nguur gi jërëjëf di wax réew mi yëpp dañ ànd bokk ndey bokk baay bokk benn pas-pas bokk benn yéene pour réew mi dem ci kanam di jërëjëfal président Barrow ko bu baax di ko ñaanal nag nguur gu mucc lee maanaam soo bëgg lépp ci mooy ñu koy ñaan tuuti si yàlla na ko yàlla may ndam seen bii te jàpp ne ndamam loolu mooy ci Gambie te dana ci Gambie incha allah rabbi maa ngi koy ñaanal moo gox ak Gambie yëpp dina ñaanal successful mucc fa ak mucc le Secco yàlla ngeen am ndam ji yàlla am ndam président yàlla am ndam ñun ñëpp yàlla am ndam wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Assalamu alaikum. Kumbe amo inyame anaisise kama shule ya msajili. Aya ni mara ngoke bake ay presama ni mara bake ala loku ni maka mbakokan. Aya alko siben so panambe ni mara bake. Kami panampo na mili sa dalaga na kabiro ni bake sama ala lokoro wako wati. Kami bema sa ikan kanya mendo. Ala ise na wala tando ni sa loku kendo na bako mo na ko sa nyalo.
andi manan managing director kana ayo kana lo kan bisa malan la ko lan ayo ko very na ka ko andi manan nyali masul de bina lu kan kita ses mana wala ka sama sama nyabu andi manan ka ko sama la ma ko ada di manan ka ko de manan ko la ko andi mo ko la na am asol de andi ko lo di sama la de al sama la nyali wala ni bisa lo ko ay ka nyama ay clean ay senya o ko meram ko bela interest mo bela nyanta la wonti yo amuna ko na deso mi marapang ya lo ni mata alam barang barang. So we have some slide pages in the itinerary. I'll call on the Minister of Cooperatives, Santare, Amal Santare to come and give a speech because it's very important. Aba is a Minister Cooperative. Coming down number Amal Santare plans na dia mo because I tell my cooperative for all the minister. Ala benda minister. Orang kumara bagai perapatan idea, malah mau abang mau bisa cooperative. Jadi semua ngel bisa. Kalau dia semua ngel, bukan. Kalau mana pun kamu nyawa, sudah ke konkret, sudah bagi bisa dimunah nyawa, dan supaya juga selesai ceremony. Kalau itu harus sampai ke sana ini, selesai ceremony ini, dan cuma di dalam itu, dan sudah ke dan bisa dimunah nyawa itu kan, dimunah presidensi, dimunah terus. So I call him about so I'm here for Obana. Yes. Monica, didn't make it for us. Didn't make it for us. Assalamualaikum. Okay. Manggil njeke man will be some honorable minister, honorable Dr. Sawali. Manggil you managing director, National Food Security Corporation, Mohamed Jai, activity Mr. Sanyang. Manggil you Chief Alaji Jajusi, President of the Secco in the country, Mr. Youth, representative from WAVE, Mangenu kami the management and staff of GGC within Yatayim, Mangenu the Secco presidents, and finally the media personnel. Mangenu nyep sente wifi. Man mawahan khusus suri. Li bokk na suma liggéey su teral bi nekkee di doom suma department that's the Department of Cooperative Development. Li bokk na si suma liggéey mooy dem round su ko yëpp seen teral bi moo doxee. Saa yu ma demee def liggéey bi jafe-jafe yi si jafe-jafe yu ma dégga benn si mooy su problème yi passoire yi ne passoire yi yàgg nañ nekkuñ di dox nu war a doxee si kaw loolu tamit teral bi tamit nu war a doxee tamit daf ci am ay texa waaye GGC kontaan naa ne one of my recommendations bi ma dee def suma report boobu suma defee liggéey boobu mooy pour gis ne indil nañ Secco yi ni passoire comme ni ko waxee passoire yi utee na ak passoire yu ñu daan jëflanteel ak yu passé nii
so len dama ko dee wax fu nekk soo déggee sustainable development la mooy sustainable development mooy jëm kanam boo xam ne di ñi fi nekk tey dina fay seen soxla teg si ñu ñëw ëllëg passoire yi ñu daan use balaa ñun ñuy dund sax boobu jamono la woon waaye jamono dafa wécceeku léegi yaa lu anglais di wax digitalisation so dañu war a gis ne jamono bu ñu toll ñu daan ñu try nekk foofu noonu so foog naa ne ndaje bi tey amin benn la si yooyu noonu gis ne suñu Secco yi parce que Secco yi am nañ njëriñ si réew mi amin Mr. Cissé wana fii ne agriculture is the backbone of the country dëgg la terre bi su doxul nu war a joxe dañ dee am ay jafe-jafe si réew mi te am nañ yaakaar ne ren amin nawet bi baax na sentu ne gerte bu ñu amoon daaw bu ñoo am ren na ko doublé teg si ñu indi leen ay machine RC amin motorized screening machine pour Secco yi so man lu may jénka Secco président yi rek mooy comme ni ñu ko waxee xaalis lañ génne pour ñu indi leen lii pour gis ne liggéey bu nekk seen diggante ak TGC dina dem nu war a demee ñu gis ne Secco yi motorized screen yi jëflante dinañ ko ñu ko war a jëflante boobu ñu toog te budget rek ñu commencé di am complaint ne waaw suñ screen yi dañu am problème léegi seen liggéey la yéen pour gis ne screen yu ngi naa jox tey teg ngeen ko si ay loxo yu wér si ñoo xam ne si doxale ni Secco bi la amin gis ne screen yi nañ jëflante la ak moom ay at yooyu ñëw nii so maa ngi tenxa yooyu président yi Secco yi ngeen bàyyi seen xel gis ne screen bii nii jëflante ngeen ko noonu ko war a jëflanteel dafa ñëw pour dooleel Secco bi wax naa ko dafa ñëw pour dooleel Secco bi nguur gi def nañ seen kamtalaay kàttan gis ne ñu dooleel Secco yi tamit dëgg la ay am nañ ay jafe-jafe waaye loolu moom ci ñaaka because jëm kanam di bala bu nekk fu nekk si àdduna bi foo ngeen am ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu war tax doo leen def loo leen war a def so ñu gis ne te ba ngeen ñëw si wàllum payment bi boo tamit ay jeexa la woon waaye duma si wax lu bari comme que wax ne leen ne ren moom Wave ñooy yore mbirum fayam bi daaw dëgg la complain yi bari woon nañ ma jaar sama gerte bi fii nii ma war a dem sori pour dem jël sama xaalis waaye comme ni nga ko waxee rek ñoom Mohamed ak ministre bi toog nañ seet naka la ñoo saafarale loolu noonu so mu ngi nii tey Wave mu ngi fi ñoom ngeen ay jëflante so fu may daanjule suma kàddu gi def mooy trade season bi ren dañ si séntu yóbbu parce que yoo leen daan complain gis nañ ne ñu safara leen so ñun ñëpp ñu jàppalante gis ne nguur bi luñ bugga si teral bu ñëw ni ñu am ko su ko defee njëriñ béykat yi njëriñ dëkk bi so man fii laay daanale suma kàddu di gërëm Mohamed Ndiaye MD ak teamam bi ngeen def liggéey bu bari te ñoo suma office ngeen jokkoo ngeen saa yu nekk ngeen jokkoo Secco yi suma rôle lañ nekk so loolu tax na maa ñoom dañ war a diisoo saa yu nekk te loolu mu ngi am maa ngi ko gërëm si loolu moom moo staffam bi
Also suma ministre tamit degala am nañ gis nañ ne démba man doon seetal meeting bi 1 o'clock Banjul waaye loolu taxul mu ngi nii mu ngi toog fii ak ñun parce que handing over bi dafa am solo so honorable minister I'm so thank you for gracing this occasion. On that note, I thank you. I'm going to give send to Accent Center. Thank you very much. Apa yang tadi aku di Barat CDMS, ada di kanan sebelum dia adalah korban administratif. Orang kumar bakal terojang. Apa yang bisa di Barat pakai aku punya makan, mari kita di Barat aku punya makan. Anak di kanan baru lagi ini sih. Nak diamkan ada ke sekolah dan nyam tapi kalau nyami. Orang punya baru di sekolah, di bawah onda, kita kompetitifnya orang awal mana. Ay mo fana ni ma ko ko de na de je ko ko ngi do ko de ta sausa ana ra mo ma ko ka ana ra mo la do se ko kam le kumbo na screen ma si tan ma si na si tan ora ina na ta ma ko kule ka ra ko ma ta ana ni na pa ko ka na sa ana kan ta ni ni be ti la su be ko ka na ta ko na ta mo be ni ma de jan ay ni ta ni ma ka ko ku ko ni ma ko su ba Kalau macam mana yang dia akan dengan bahasa dia bersama dengan hukumnya tanya ni, karena anak itu kalau dia tanya dengan hukumnya apa, karena anak kita. Thank you very much. Now I'll call on the Honorable Minister of Agriculture and Stock and Food Security, Honorable Daniel Sabali, to come and give a keynote remark. Thank you very much. Allah. Thank you very much. Thank you very much, and a very good morning to you all. The board chair or members of the board here present, and the managing director of National Food Security Processing and Marketing Corporation, Mr. Mohammed Jai, and his deputy, Mr. Sanyan, and your entire team. I'm glad to be with you here. It's a very dedicated team, and actually it's a team that we have the utmost confidence in. The Registrar General of the Department of Cooperative Development, Mr. Sankare, and of course the Gambia Press Farmers Union, Mr. Cisse just spoke here. Thank you for your presence. All the CDMSs nationwide, on behalf of the government, I must thank you and congratulate you for yet another season in this 2025. Our CDMS president is here, and of course he also doubles as the chief of Jara West, Chief Jajusi. He has always been very active in all our agricultural activities. Thank you very much for your presence here, Chief Jajusi. The representative from WAVE is here, and we congratulate you for the award for WAVE this year's delivery to our farmers. This is a manifestation of the confidence that the corporation, GGC itself, has on you. And of course, it's a manifestation of government's confidence. And of course, the entire country, WAVE has turned out to be a household name in this shortest possible time. So thanks for your dedication, and thanks to
your collaboration with my ministry and with the National Food Security Processing and Marketing Corporation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me profound honor to stand before you on this historic day, the 5th of December 2025, a day that marks a new beginning in the groundnut sector, a new chapter in the lives of our farmers, and a new era for the cooperative producer marketing societies across this great country. What we are witnessing today has never happened in the history of the Gambian groundnut sector, from independence to now. Not even once, not under any government. Until today, under the visionary leadership of His Excellency President Adam Barrow, a leader who has consistently demonstrated that real development is achieved through action, not rhetoric or empty talks. Today, we are not simply handing over equipment. We are handing over possibilities, dignity, innovation, and power to the CPMS and to the hardworking farmers who form the backbone of this nation. And sometimes I would say they are not the backbone, rather they are the brain of this nation, because they are making it work. For decades and generations, our Seccos have been forced to rely on manual methods to screen their groundnuts. Systems that were slow, laborious, and cost them income losses. We are proud to hand over motorized screening powered by a diesel generator for each and every CPMS in this country. This is not a pilot. This is not selective. This is national, comprehensive, and all-inclusive. These motorized screens will, 1, ensure consistent and clean groundnuts. They will raise the quality of groundnuts across the country. They will reduce labor and post-harvest loss. They will also increase the value farmers receive and will strengthen our international competitiveness. This is not a small achievement. This is a historic transformation, one that will be remembered as a legacy moment in the evolution of the agricultural sector in the country. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we live in a world where economies move through digital systems, and yet, until today, many of our CPMSs recorded manually, vulnerable to delay, inaccuracies, and inefficiencies. But under the leadership of Excellency President Barrow, the time has come to elevate these systems. Today, each CPMS will receive a handheld POS device. For the first time ever, our farmers will be paid not with any long queues for waiting, no more errors in recording, and no more risk of discrepancies. These are extremely important for the farmers and for our systems, especially the GDC itself. I still use GDC because it's better, and I'm sure MD will excuse me for this one. In addition, as you will witness, the National Food Security Processing and Marketing Corporation will sign a historic agreement with WAVE to ensure fast, reliable, and farmer-friendly digital payment throughout the groundnut trading system. Never before has there been this level of commitment, preparedness, and partnership in the trade system. Also, never has there been a government ensure such a direct, efficient, farmer-friendly, and integrated payment system. When we speak of development, we must speak of results. Under President Barrow's leadership, the following was successfully implemented in the groundnut sector. 1. Quality fertilizer reached farmers on time this year and at a very reasonable price of $1,100 per bag. This has been possible through input subsidy of almost $1 billion. 2. A high price of $38,000 per ton of groundnut, which will increase the income of farmers. And at this point, I must inform the farmer population that apart from Gambia and a few countries around us, the rest of the countries
don't even buy the farmers' groundnuts. The government don't even buy their groundnut. It is left at the mercy of vultures that will just come and offer the lowest price possible. What is happening in this country, the price is regulated. The price is much, much better than the world price because it is highly subsidized. As part of the developments in the sector, there's an investment of about $35 million groundnut processing and biomass cogeneration plant for environmentally friendly value addition here at the headquarters of the National Food Security Processing and Marketing Corporation. There is also a digital transformation through the use of mobile money, motorized screens, and POS payment devices to modernize the groundnut sector. All these are unprecedented. This is not accidental. This is intentional. This is strategic. This is the difference brought to the agricultural sector by this government. Distinguished guests, as we all know, this government has always stood for peace, sustainable development, and prosperity, and not for the selected few, but for every Gambian, from BANJUL to Basse, from Moorbank to CRR, URR, and to the West. Before I close, at this point, allow me to sincerely congratulate Mr. Mohamed Jai, the GGC MD, and his deputy and his entire management team. Because of very few recent tweets, Cabinet has passed critical Cabinet positions regarding this operation. And one of the most critical ones is giving them absolute buying power of groundnut in this country and the only authority to export groundnut in the first 90 days of the groundnut trading season. This is geared towards regulating the market, making sure our $35 million plan becomes functional, and ensuring that groundnut that exit this country to any other country are of high quality. Before I close, I have a special message for the CPMSs and their president. You are the bridge between the farmers and national development. You are the leaders who ensure that every bag of groundnut is purchased fairly, screened efficiently, and transported responsibly. You are the one who stand with the farmers in the sun, in the dust, in the challenges, and in the victories. After such investment by government, you are the one that can advocate for us at the community level to ensure that the groundnut are sold at the National Food Security Processing and Marketing Corporation and do not any other place, especially across the borders. I ask you today, please use these tools efficiently. Use them responsibly. Use them to enhance the livelihood of the farmer in our community and the Gambians in general. Let the 2025-2026 groundnut trade season be the smoothest, most transparent, most efficient, and most profitable season this country ever has. The Barrow administration has delivered the tools. Now it is your turn to deliver the impact. Ladies and gentlemen, I thank you all. May God bless our Gambian farmers. May God bless our Excellency the President, and may God bless our Republic. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much, Honorable Minister. Honorable Minister. So far, kami sa kontong kasi ay bangko na ko kontong ang parang ay national food security la mali na ko kontong ala sa bulbe ay ni para make do ko ni para pinang komite. Tadi parang po ni masa punalo lo ni mentang boleh puta sa malal mape puta ang foto di man di bangko kan pu bangko ay tanya tu. Ando ko kita kan bangko mo bele. Ay kaman sa ko kate po bilang komite kada ni po patalay sa nya sa bangko kan tawon mo pre bangko be kanya. Ando na yo kan rumah sa putai 1 billion subsidi lagi subsidi wala pa sa putai men tundi o puno pusa ro kan ako jama jo 1 billion dollars.
And if I actually sakam, $38,000 they are around for so you want and look for a very cloud on a co, a mental to be composed on Kera and you get it as Samalani. The composed of your platform, if I would get it, let's now know in Samalaya and our Yaki, such as Samalan Common Ties, your Tailarity and Akian Taki and Palaka, or some of the Yamanaka. But in months of Pundawani, Ruban makes sure that Samala Yakan Mesura from all the Gabriel. And if Panaka, if Panako, child then 35 million. Program with a mayor for by mass old generation, and the young mayor of the National Mass of Dharma with Pukadeco, or Francis in Bangkok. And then Kajaco digitalization and give a ceremony taken. Kajaco, my small sister of my small days, probably some old generator. And then Panana handheld device, they are not going to be Kanapata. If and then ako balik tayo po ang salo po yung panaman yung kulit niya alam ko nakale accidental yani kulit niya alam man sa kuda ko mira paket jaket strategi niya alam ka kumaya na kung kayo ko sa malal na pan iman sa kuda de karo sa kambya bele karo bangko bele kung kayo ani kamo beso man ko modan tanti yo ale muhammad tayo ko na ko ke another staff ko de kata dia ko kominyan agini para yung programo menso masa pulang ke resolusi tadi karena begini sila para review sana bangkuhan yan. Kung kali sama follow begini sila ma. Oh, emo mental ye advice ako ko sa keno. Pag mo ko ta keno, so guys ako ko ay ko ko le ke rin yo, nanta na dito ko si dia sa ako ni si rin. Ako le be man sa malal ding bangkuhan yan sa ken. Ako si man si rin. Bangkuhan yan ta. Alto le samalal ni wo te maule bangko kanjante. Alto samalal le wati kono tangkang kono kaje ko inaka nesotra yang sorode. Alto le franata ning wo ilmandi advocate kaje ko panan samalalu setan so adi panan nasra ku sewa GGCD. Sekan mo kaya pa kalkyosan. Alto marang bangka panan ko cool kamandi wal so About time, habíamos vendido el programa y dijo, y normalmente ya lo más secundaria es semanal. Porque a mí lo personal más secundaria di más semanal. Saya kumal kulit, kumal aja kalau saya ingin masuk kali taman di selatan alung kan, ada selatan alung kan semalam nampak, selatan alung kan semalam ini. Orang berdua mobil, kulit yang sama, yang siswa ini kalau sisi ini, hasilnya sisi ini alung ko, ada kalau di most successful one di bangko kanjang tayo ko. Orang ini dia kata kayo ko ngambil sa kung jangan ni kayo ko insist lagi di tas sisi bangko kan. Jadi waktu sa garawa rek sikata rek mungkin limbar kan gimana dan Aisa. Flower.